Good morning. Happy Saturday, comadres. How are you all? We're great. I feel good. Buenos I'm a little días. nervous. Welcome, everybody, to another episode of La Comadre Live, where we are showcasing several candidates throughout the state of California, working our way down. We started with San Jose, Joe DeSalvo up there at the Santa Clara County Board of Education, talked to candidates at LAUSD and candidates in Linwood. And now, today, we're in my area of California, which is the Inland Empire. And I am super excited to have a really phenomenal young lady that's going to be telling us all about her history with education and her future with education, Danielle Guillen. But before we get to her, let me introduce you to some of the people that are joining us. And if Letty wants to translate that. Buenos días a todos. Estamos aquí con la candidata de Redlands Unified en el sur de California. Ella se llama Danielle Guillen, perdón, y ella, vamos a conocer un poquito de ella y por qué ella está corriendo para postularse para la mesa directiva de Redlands Unified. That's right. So we're going to talk first to a woman who has known Danielle all of her life. This is a person who has been supporting, mentoring, and being a cheerleader for Danielle. And we're going to hear from her what has gone down in Danielle's life to lead her to running for school board and being such a positive role model for young women all over the state of California and in our empire. So Auntie Sarah Guillen, tell us all about Danielle and her awesomeness. So ahorita Okay. vamos a escuchar de una persona que ha conocido a Danielle por toda su vida. Va a platicar sobre por qué la experiencia de Danielle y por qué ella ahora quiere postularse para la mesa directiva del distrito de Redlands. So, la señora Sarah Guillen. Okay, so my name is Sarah Guillen. I am, like they said, Danielle's aunt, her only aunt, I like to say, and she did make me an aunt at 12 years old, so I believe that that's notable. That's good. One is, I really want to say, the thing that I can say is that Danielle has what I call the X factor. I think there's certain special gifts that some of us are born with. I think that all of us can acquire knowledge, but there's a special layer that I call the X factor. Not everybody has it, and Danielle has had it since she's been young, little. I don't think that she also has a great work ethic. So since she was young, I would say my best example of this is Danielle played baseball, and she used to do her homework in the dugout between innings. And we didn't see very many kids. I don't think I've ever seen a kid since then do that. So that's my great example. And then she moved on. So she went into high school. And like we mentioned, she was one of 4 in San Bernardino County to make it into an Ivy League school in our area. And it wasn't because she was born into this. It's because she had that layer of work. And I'm so excited because I'm an assistant principal, so I'm in the education field. So I'm so excited that Danielle has brought her special gifts into education. And I think that she has so much to offer the Redlands Unified School District, specifically District 5. She is an advocate for access to high quality education. She's here to shatter inequities for our students and our parents and our families that don't have those opportunities. And also, in addition, to support teachers and to give them the tools and resources that they would need in order to make that happen for our parents and our students. So one is, she's a special girl. That's all I have to tell you. And I think that Redlands would be gifted to have her as part of their school board and their team. Thank you. So, ella es la tía de Danielle. Es la única tía que tiene Danielle y dice que se nota que ella la hizo tía cuando ella tenía 12 años a Sara. Entonces dice que se nota mucho que ella pues es todavía bien joven.
ella dice que todos tenemos regalos especiales, dones especiales, pero hay algo más especial de Danielle que ella ha notado desde que estaba ya chiquita. Ella ha trabajado siempre mucho para lograr sus metas. Una de las cosas unos ejemplos que ella se acuerda es cuando Danielle estaba pequeña y jugaba béisbol, ella hacía su tarea en el donde están esperando para jugar, se llama dugout, y ella hacía su tarea cuando le tocaba sentarse y esperar su turno. Ella estaba durante el juego, hacía la tarea. Entonces es algo especial que Danielle siempre ha hecho, es trabajar fuerte para lograr lo que ella necesita. Ella fue una de las, en su condado, de una en 4 personas, ella alcanzó a ir a la universidad que se llama Ivy League, que son las universidades de prestigio. Y eso es por todo su esfuerzo y el trabajo que ella ha hecho para sus estudios. La señora Sara es subdirectora de una escuela, entonces ella también trabaja en la educación y le da mucho gusto que Danielle está usando sus talentos para abogar, para asegurar que hay equidad en la educación, igualdad en la educación, para abogar, para que haya opciones en su comunidad, para que todos los estudiantes tengan opciones buenas de escuelas de alta calidad. Y también para abogar para los maestros, para asegurar que tengan los recursos y apoyarlos para que puedan hacer su trabajo, para poder los niños aprender y recibir lo que necesitan para seguir adelante. Dice que Danielle es una muchacha muy especial. Todo lo que puede decir de ella. So yeah, what an amazing testimony. Like doing your homework in between, during your baseball games and making that a priority, prioritizing your education. And then it really paid off because this young lady was offered a full academic scholarship to an Ivy League institution. And she is bringing that back to Redlands, to her community, so she can give back to her community, so she can be a positive factor in her community, not just an X factor, but a positive factor, and promote the same kind of ethic that she has for other kids so that they could have the same opportunities. So we're going to hear from Danielle. So let me just translate that real quick. So dice Leti que es increíble. Ella recibió una beca para poder estudiar una escuela de prestigio, pero está regresando a su comunidad para dar para ayudar a su comunidad. Es usando todo lo que ella ha aprendido, su experiencia, y para motivar a los niños, como escuchamos, ella hacía la tarea durante sus juegos de béisbol. Entonces es algo que debemos de, para que los niños vean que es una cosa especial y que todos debemos de trabajar y luchar y no de vencernos para seguir adelante. Y ella está usando su talento y todo lo que ha aprendido para regresar a su comunidad y dar y poder mejorar, hacer lo que pueda para mejorar la educación en su comunidad. So, Miss Danielle, Woman of the Hour, tell us, what has your experience been like going to Redlands Public Schools, coming up in the Redlands School District, and now running to represent students just like yourself? Tell us what that's like. Yeah, well, thank you all for coming. I first wanted to just say, I had to do homework in the dugout because I had to manage all the family parties and put them in. Dice que tenía que hacer la tarea durante el juego porque tenía ella que coordinar las fiestas de su familia, entonces para poder asegurar que termine la tarea antes de las fiestas tenía que hacerlo durante los juegos. So I have to prioritize. But thank you for asking that question. I think I want to put what growing up in Redlands. Ahorita nos va a compartir qué es su experiencia. Segregated based off race. It's segregated based off race and income. So my aunt and I both lived on the low-income Latino side of town. And that was something particular that I didn't realize was such a big, when you're little, you're just like, I get to walk to my aunt's house. This is amazing. I get to go visit my grandparents.
both sides of my grandparents. And I didn't realize like what that meant for educational equity until my mom, Michelle, and I'm going to say hi to my grandma because she's on the chat. But my mom, Michelle, decided like she had went to my neighborhood school. She had went to Lagonia Elementary. And when I was 5, going into kindergarten, she knew intuitively that the kids she went to elementary school that went through and graduated from our high school system in Redlands Unified weren't going to college at the same rates that her classmates who had went to other elementary schools were going. When I was 5, she transferred me to another elementary school. Can I stop you there so I can translate? So ella dice que creciendo ella no se dio cuenta de que vivían en una vecindad de bajos ingresos. Ella nomás estaba feliz de estar ahí con su tía, de sus abuelitos. No se daba cuenta que cuando donde uno, estando en una comunidad de bajos ingresos, realmente afecta la educación de una persona. No fue hasta que su mamá, ella asistió a las escuelas de su vecindad de bajos ingresos y sabía que los estudiantes que continuaban en esas escuelas no alcanzaban a ir a la universidad y ella quería algo diferente para su hija. Go ahead. But so from a very young age, I knew that accessing something outside of where I lived, like a school outside of where I lived, was a big deal. And I didn't really know what ways. When I got to Yale, I realized just how vast the inequities were for students who went to like prep schools or had advanced extracurriculars at their high school, and the differences in what me as somebody who graduated from Redlands Unified and them were able to do at the same university, right? So Yale is one of the best universities in the world, and I played catch up a lot, and I accessed, what I could, and in the best district that I could, and got some of the, best programs being tracked into our gifted and talented program. And I just thought that there was a discrepancy. So I really investigated that question, like throughout my whole career, because I was like, I have an aunt who is my role model to me earlier, so at team, and I would just have this experience at Yale, and I really questioned like, why? Like, why is this when I know that there's so many brilliant people that I grew up with that are my family members doing and they have so many talents, and why is there this gap, right? Why am I always one of the only Latino students in a classroom? And so that really fueled me to really understand what is happening. And then I became an educator because my role model is my aunt. And I taught 7th grade on the Navajo Nation. And it was there where I really got to see and really experience like the depth of poverty in the United States. At the time, my school district was the lowest performing school district in the state of New Mexico, and New Mexico was the second to last school system and achievement scores in the entire nation. Let me go ahead and translate there. So, dice Danielle que se dio cuenta pequeña que yendo a una escuela fuera de su comunidad, fuera de su vecindario, era algo diferente, pero y algo beneficio para ella, pero no entendió realmente eso hasta que llegó a la universidad. Ella asistió a la Universidad de Yale, que es una universidad, una de las mejores en todo el país. Ella dice que allí se dio cuenta de la diferencia. Era una de las únicas latinas en esta escuela. Se dio de la diferencia de que sí, para llegar allí depende en las escuelas que uno asiste. Y las personas que están en esa universidad son personas que han ido a escuelas de historias privadas que realmente se enfocan en los estudios para darles las clases que necesitan para alcanzar esa universidad. Entonces, ella dice que ella fue a las escuelas ahí en Redlands Unified, pero ella intentó y recibió todo el acceso de las clases que necesitaba para poder alcanzar a Yale, pero se dio cuenta que hay muchos de sus personas en su clase que son inteligentes, pero si no tienen el acceso a esas clases, a esos programas que le ayudó a ella,
no alcanzan más o no ni ir a cualquier universidad. Entonces, para ella eso es es algo que ella está abogando para que haya acceso para todos, porque hay mucha gente que son inteligentes, es nomás de tener el acceso a los estudios, a las clases, a los programas, para que no importa si están en bajos ingresos o no, no importa la raza que uno es, sino que lo que importa es de que uno tenga el acceso para poder alcanzar la universidad donde sea. Ella también dice que su tía ha sido su ejemplo para involucrarse más en la educación también. Ella también fue maestra en Nuevo México y era en un distrito que era el peor de todo de Nuevo México. Entonces ella se dio cuenta de cuánta pobreza hay en Estados Unidos, cuánta necesidad hay. Entonces ella está siguiendo su lucha para asegurar que haya equidad en la educación. And I just want to quickly ask Danielle, as a recipient and someone who went from Redlands High School in a town like Redlands, and you live in Mentone, the odds are phenomenal. So let's talk about the odds and what those odds were, and what are those odds today that a smart, ambitious Latina will go to Yale out of Guillen Empire. La pregunta es que, ¿cómo es posible desde en el tiempo cuando Danielle recibió su beca hasta ahora, cómo puede una mujercita de esta área avanzar al colegio, a la universidad Yale? Y entonces, ¿y cómo está? ¿Cuáles son los, how do you say odds, Leti? Posibilidades. De hacer eso ahora. Danielle. Yeah, I would also love to hear my aunt's perspective of the day I got into Yale. It was a special day for the family. But I will say, listen, my class, I was one of 122 Latino students in the freshman class, right? We had over 1,500 students total. And, for Latino students getting into Ivy Leagues, it was a very small group of us all. So of my dad and my mom to go to college. So I was a first generation college student. And I, first generation college student, and also not really going to classes where I saw people who could understand the community that I was from. It was hard, and it still is hard for when I talk to Yale alumni or Yale students who are Latino at these institutions. It was, and I'm very grateful for Yale, right? Paying for college is a barrier to higher education, and it was going to be a barrier for me as well. And I think, I'm getting emotional, but as a first generation college student, I knew that. And being a candidate is it's hard. You talk about your story. I knew because that you're in a position to make that possible for others like you, and that is a powerful and important position and responsibility. Yeah. Let me translate really quick and then you can continue. So, ella dice que en su escuela, ella era una de más de 500 estudiantes que fueron latinos, pero en total habían más de 1,000 estudiantes en esta escuela. Ella es primera generación de estudiante de colegio, o la primera year del colegio. Cuando ella estuvo en Yale, dice que está bien agradecida de tener la oportunidad de estar en Yale y de no tener que preocuparse de lo financiero para pagar su educación, porque eso es una barrera para muchas familias, para muchas personas, el cómo va uno a pagar para la universidad, pero está agradecida que eso no fue una preocupación para ella por recibir las becas para poder pagar sus estudios. Pero también dice que fue muy difícil para ella estar allí porque no se identificaba con otra persona, con otros estudiantes
porque ellos no vivieron en comunidades como ella creció. No había otra persona de su propia comunidad allí con ella. Y las personas que estaban allí no vivieron o no pertenecían a comunidades similar a lo que ella vivió. Entonces, para ella fue muy difícil ser la única a estar allí y no identificarse con otra persona ahí. Go ahead. Yeah, so I just wanted to end before I throw it to my aunt. Like, what led me to Redlands Unified when I moved back was seeing that students like myself and Black students and students with disabilities, like, were being limited in their potential, specifically their academic outcomes. And like, this is personal. This race is personal. This isn't a campaign. This is something personal, right? Because these are my family members. These are my cousins. This is my sisters. And so I think that's really what distinguishes my campaign today, from the other candidates in the race. Mm-hmm. So I'm going to... So ella dice que la razón que ella regresó a Redlands y ahora quiere postularse para la mesa directiva del distrito de Redlands es porque ella se da cuenta de la necesidad. Ella lo vivió y ella quiere y ahora sabe que todavía no es acceso para más personas. Es igual de cuando ella estuvo estudiando hace 10 años. Entonces, no ha cambiado mucho. Ella quiere hacer una diferencia porque sabe que tienen la capacidad para poder ir a Yale o cualquier otra escuela que los estudiantes quieran ir. También se da cuenta de la necesidad en la educación especial, no nomás los estudiantes latinos, pero también los estudiantes de africano-americano, y también ¿cómo se dice? Su candidatura no es nomás para alcanzar a estar ahí en la mesa, sino es personal, porque está luchando para su familia, para su comunidad, sus hermanas, sus primos. Su familia está todavía en el distrito de Redlands y quiere mejorar y hacer lo posible para que tengan acceso para tener una vida mejor y alcanzar la educación en la universidad. Yeah. So, obviously, your education has prepared you for life in the education field. And I want to talk about the work that you've been doing in terms of policy work that you've been doing, because we know that a good school board member is a person that can promote great policies. So, lo que estoy preguntando es, ya sabemos que la educación de Danielle fue muy instrumental en ayudándola a ponerla en posición de trabajar haciendo policías para educación, y vamos a hablar sobre eso. Go ahead, Danielle. Thank you. So I just want to show y'all that. Oh, it's a little. I think she's frozen. So when she comes on, we'll just have her start over with the. Yeah, if you want to just start over. Oh, yeah. I was gonna say I love policy so much. I have the whole budget. And so I'm love that. Love it. That's great. Because so many candidates don't understand the budget. Yep. So, just looking at the budget, and I can speak to that. So I had the privilege of serving the students and families of Los Angeles Unified, working as the director of policy and organizing for school board district for LAUSD. And I really loved that experience. Living in Los Angeles, but specifically in MacArthur Park, working with my families there, because it really taught me a couple different things. But it taught me specifically about policy, that policy creation, when we do it with families and we do it with students, is just so much better. And those voices are a necessary part of the policy. So this is a perfect time. Unified that are a lot smaller. Yeah, perfect time for Letty to translate a little bit, because yes. So está hablando sobre su experiencia de pólizas
So dice que ella le encantan mucho las pólizas, que tiene ahí el libro del presupuesto del distrito, y decimos que eso es algo bueno, que ella ya está estudiando el presupuesto, porque muchas personas, candidatos o personas que ya están en la mesa directiva de los distritos, a veces ni saben que está en ese presupuesto. Pero ella dice que ella trabajó en el distrito de Los Ángeles, como directora de pólizas y de organizar, y trabajó con familias y estudiantes, y dice que lo que ella se dio cuenta es cuando uno trabaja con familias y estudiantes para crear las pólizas del distrito, dice que es un beneficio y es algo que funciona mejor, y es lo que a ella le gustó, es que dándole una voz a las familias y a los estudiantes para las pólizas que se crean en los distritos, y ese es uno de los puntos que ella está, por eso quiere estar en el Redlands Unified District. Perfect. And I know like my aunt can speak to this too, right? Like I would love, Answer, if you could talk about like being an assistant principal where policy sits in your school, and like how important it is to have a board member that wants to bring you into that process. Dice que también le gustaría que su tía compartiera como directora asistente de cómo es especial o es beneficio cuando un miembro de la mesa directiva del distrito quiere escuchar de los líderes de la escuela para crear pólizas también, trabajar en equipo, no nomás que les diga a uno qué es lo que tienen que hacer. So I think that we like to say that the school board runs the school district, right? And if we don't have a school board that's working in alignment with us, like as our team, and is there to listen, not just to the teachers and the district, but also to our parents and our students, and really be our greatest cheerleaders and advocates, then I don't think that we have members that are doing what they're supposed to be doing. So I think the most important aspect that I would say for a school board member is to be supportive, to be knowledgeable, and have experience. And I think Danielle probably has the best layer of it, is just that they want high quality education and that she wants to shatter inequities. It doesn't get better than that for a school board member to have those. Let me translate really quickly. Okay, so ella dice que para ella es importante que los miembros de la mesa directiva de los distritos trabajen y escuchen a los líderes de la escuela, pero también a los maestros y a las familias, sino que realmente escuchen y que apoyen. Alguien que apoya a los maestros, que apoye a las familias y que trabajen juntos en colaboración. Alguien que es importante para que para que estén en la mesa directiva, y si alguien no está apoyando, no está escuchando a todos para trabajar en colaboración, entonces no está haciendo bien su trabajo como miembro de la mesa directiva. Dice ella que una persona que apoya, que conoce, que sabe, que tiene experiencia en la educación, es importante para que puedan colaborar y realmente escuchar. Y dice que Danielle tiene todo eso para poderse, para postularse en la mesa directiva de Redlands. Ella, su experiencia como estudiante, pero también como maestra, ella también conoce pólizas. Ella tiene la experiencia en la educación para poder crear pólizas que realmente funcionan para los maestros y las familias. I want to point out something that that I've noticed over the course of talking to all of our champions. And they all have one big feature in common. And that is the importance of parent and student voices. Mm-hmm. I think that is not true of too many school board members across the state. It becomes more of my stakeholders are whatever special interests I'm beholden to.
whatever, the employees, the administrators, and it becomes less about the people that you're really serving, parents and students. And so I'm really glad to hear, and it's just like dawned on me that it's a pattern with everyone that we've highlighted, and it's not even by, it just kind of just worked out this way. They're all super supportive of collaborative measures between parents, students, and the board. So Letty, if you could just translate that. Yes. So, lo que dice mi tocaya es de que cada persona que cuando empezamos esta serie de cada semana traer a un candidato que es campeón y que está postulándose para la mesa directiva del distrito de su área, o ella dice que cada persona que hemos platicado cada semana hablan sobre la colaboración entre familias, maestros y los miembros de la mesa directiva, sino es algo que cada uno dice que es esencial, de tener la voz de las familias en la mesa. Quieren continuar o quieren hacer esa voz, y por eso están continuando su campaña para postularse en esas mesas directivas. Entonces, algo que pensamos que es algo pues excelente, que cada uno de esos candidatos en las diferentes áreas de California quieren ser la voz para las familias, y es importante de esto, de que las familias tengan su voz, y que a través de estas personas como Danielle, que voten para ella para que se pueda postular en la mesa directiva de Redlands Unified, ella pueda ser la voz de las familias, de los estudiantes, de los papás, y también trabajar con los maestros y los directores de la escuela para realmente mejorar y tener el acceso, proveerle el acceso a los estudiantes para que tengan una mejor oportunidad después de la high school. Thank you. Danielle, do you want to respond to that? Yeah. I think I don't think that trend is like accidental, right? I think when you have the experience that I've had or that my aunt has had in education, you realize just how important it is to really like solve the problems that arise and make sure that they don't arise again, right? Families are going through a lot, right? And if we are a school system that services children and services their families, then it's only logical that you ask students what they need and you ask families what they need, right? And then on the governance level, including those voices with your teachers and your classified staff that are delivering the services is super important, because together are the pain points and how can we solve them collectively and make sure that, what my job would be as a school board member is that I am getting either the partnerships I need to get to solve that need to make it easier for both staff and parents, or, looking at the state and advocating for funding more money in our school system if that's what we need. And that's what a school board member should be doing, right? Working together collaboratively, but then also saying, hey, we have this need and we have this problem, and I have this access to the State Department of Education or, our local officials. And I'm really going to make sure that these needs of everyone are elevated so that we can create an inclusive school system that actually meets the needs of our families. Yeah. So, dice que ella piensa que, pues que cada candidato que no nomás es coincidencia, sino es necesario de que uno trabaje con las familias, de que uno, si el distrito es para servir a los estudiantes y a las familias, pues es obvio que el distrito debe de trabajar con las familias, escuchar a las familias, preguntar a las familias cuáles son las necesidades. Hay mucho ahorita, especialmente durante este tiempo que uno está pasando, entonces es importante escuchar y conocer qué son las necesidades para poder trabajar y mejorar y apoyar a las familias. Dice que es importante conocer las necesidades para que uno pueda abogar por esas necesidades. Tal vez ella pueda tener el distrito puede tener acceso a otros programas o otros cosas que pueden ayudar a las familias. Entonces, es por eso que ella dice que es importante trabajar juntos y conocer y incluir para realmente crear pólizas
que son necesarias a las necesidades de lo que está viviendo en estos tiempos las familias, estudiantes y maestros. Entonces, es por eso que es necesario trabajar juntos y crear pólizas que el distrito pueda decir que es un distrito inclusivo a todos, no nomás a un lado o a otro, sino a todos en colaboración. So Danielle, what are your let's talk about your three main focuses that you're going to be focusing on once you become a school board member. ¿Cuáles son las tres áreas que quieres enfocar cuando ya estás elegida a la directiva? Yeah. I told you my Spanish is ratata. You're doing great. good. We're doing good. You know what? Thanks for asking that question. I want to first just like talk about my value, right? I don't believe in asking people to do things unless I'm going to support them to make those things happen. And that's what my priorities are. My first priority is to make sure, obviously, that all educationally from our school system. Right now, over 86% of our students with disabilities don't meet their state standards. Over 70% of our Black students don't meet their state standards. And in terms of numbers, this is about 3,500 kids total between our 1,000 Black students in the district and our a little over 2,500 students with disabilities. That's a lot of students, right? That we're just allowing to fail. And we're not raising those questions and digging into like, well, what is happening? What is happening? Like, and we have to start trying to at least answer those questions and to figure that out and to solve those and to just figure out what is happening, because what we have to do when we are confronting, you know, our blind spots in the district is really just say, acknowledge them and say, you know what, we are not doing well by our Black students or students with disabilities. And our rates for Latino students are not much far behind that. That's very alarming. Letty, do you want to go ahead and start with the transition? So dice ella que una de las cosas de sus prioridades es de que todos los estudiantes reciban la educación de alta calidad. Dice que hay muchos estudiantes de educación especial, más de 86%, y de afroamericanos, más de 70%, que no están al nivel del Estado, sino están fallando, están bajos de lo que el Estado dice que de los estudiantes deben de estar. Entonces, dice que los latinos tampoco no están mucho más atrás de eso también. Entonces, ella dice que por qué no estamos preguntando por qué están fallando académicamente estos estudiantes de estas categorías, sino el sistema no está preguntando por qué estamos fallando, sino hay que hacernos esa pregunta, hay que tomar en cuenta que esto está pasando y que no está bien. Esa es una de sus prioridades, de que todos los estudiantes tengan el acceso y preguntar por qué está pasando y mejorar para que todos los estudiantes puedan recibir la ataque y estar educados, estar a nivel de que deben de estar educados. And these things are important to me because of my own teaching experience, right? Like, I know what it's like to be an educator asked to do these things, and I know what it takes. And so the second thing that is really a priority of this campaign is making sure that our students' social and emotional needs are met through programming. So we have a great counseling program for elementary, but we still need to do things for our upper grades, like our middle school and our high school. And I know that this is a part of a holistic set of supports that we need for the district and for our students. And that's going to happen with working with other county partnerships and other local organizations to provide those things to our students. So, lo segundo es de que los estudiantes reciban aprendizaje de los emocional y social, sino no nomás es lo académico, sino realmente que los niños tengan una educación completa que
que enseñan lo académico, lo emocional y lo social para que realmente crezcan como mejores ciudadanos en las comunidades. So important. And the last thing I want to say is, like, I know that we're going to have to do this with staff. And so I do want to ensure that teachers have what they need. I know what it's like to be a first year teacher. And I'll share an example, right? As a first year teacher in my classroom, I went and picked up my printer, and I was super excited because it was an HP, and I was like, I love HP printers. And then I went to go look for the paper, and I had a box of paper, and I'm like dragging it up to my room. So I went down and I asked our secretary at the time, I was like, hey, where's this closet of paper? Like, where's the supply closet of paper? And she was just kind of looked at me. She's like, what do you mean? And I was like, I'm out of for the year. Where do I go and grab it? And she looked at me and she was like, that's it. That's your box, right? And I think, when we ask teachers to provide high quality education, but we don't give them the tools to do so, I think, we're missing the mark, right? And so I, in response to that, I fundraised not only for myself, but for my whole 7th grade team, because I was like, got to do this anyways. I might as well do it. Use who I know and what I have at my disposal to make sure that the whole 7th grade team has what we need in order to, do the basic education that our Indigenous students and our students of color in my school deserve. So Can I chime in really quick? Let me just translate. Tercero es de recursos para maestros. Más importante es que los maestros tengan las herramientas para poder hacer su trabajo, porque ella dice que ella recuerda su primer año de maestra. Ella estaba bien emocionada porque le dieron una printer para imprimir, pero no tenía mucho papel, era una cajita de papel. Se fue, preguntó a la secretaria, ¿dónde está el papel para yo ganar más, para poder imprimir? Y le dijo, no, eso es todo lo que damos. Entonces dice ella que tuvo que recaudar fondos para poder comprar más papel, para imprimir y hacer otras cosas que ella pensaba que necesitaba para su clase, pero no nomás recaudó fondos para ella misma, sino también para todo el equipo de su escuela, para que puedan tener las herramientas para poder realmente proveerles una educación a sus estudiantes de color y de indígenas que tenían en este tiempo. Ella dice que hablamos mucho sobre que los niños reciban una educación de alta calidad, pero ocupamos darles las herramientas a los maestros para que puedan proveer esa educación de alta calidad, y eso es una de sus prioridades también para esta campaña. As Danielle was explaining that, it brought me back to her teaching days, and she used to contact me a lot during that time. And I think that that's very powerful. She talks about social emotional needs of our students, but she also has that layer of the social emotional needs of our teachers. Because I do remember that time where Danielle told me, this is the hardest job I've ever done. And this is coming from a girl who has great work ethic and that did a really hard job to get herself through school and into an Ivy League school. So she knows what hard work is, but she's saying from a teacher point of view that this is a hard job. And so for her to have that respect of teachers, she's been in their shoes and she understands their needs as well. She's a great advocate for them in addition to the students and the teachers. And that's a powerful layer to have. Thank you. So ella dice que no nomás es de lo social y emocional de los estudiantes, sino también de los maestros. Ella tiene esa experiencia porque fue maestra, sabe las necesidades que los maestros tienen cuando están tratando de proveer una educación de alta calidad a sus estudiantes. Dice que sabe que siendo maestra no es algo fácil, es difícil. Entonces, ella tiene esa experiencia y sabe y entiende el trabajo de los maestros, y por eso es de que es algo que es único de ella por tener esa experiencia como no nomás estudiante, pero como maestra. I was like, my aunt could tell you. She's seen the total trajectory of who I am and what led me to this board race.
You're on mute, Tokaya. I was just gonna say that I'm really I like your platform. I like all the things that you stand for, and I think that Redlands would be really lucky and fortunate to have a member on their board of education with such a passion and love for the whole dynamic of the collaboration and what it takes to really create learners and college ready students in our schools. Nothing. Yeah, so es una es excelente su plataforma, am, todo lo que los valores y su plataforma de lo que quieres hacer, lograr, es algo muy excelente y el distrito de Redlands sería muy afortunado tenerte a ti en la mesa directiva para no nomás apoyar a las familias, sino también a los maestros y crear una colaboración para que el distrito siga adelante y pueda ofrecer todo lo que cada familia, cada maestro necesita. So, es algo muy excelente y yeah. Gracias. Yeah. And the La Comadre Network, this is the first year that we are actually, that we sought out candidates to support and be vocal about supporting and endorsing. And we only are endorsing 6 candidates in the state of California. And we have a wide net of comadres all over the state and really all over the country. And so we have a large community of us, right? And so it was important for us to figure out who are the champions in these communities that we can stand up for, elevate their platform, and make sure that they get some recognition so that communities know who they are. And so, Danielle, we are so happy and proud to support you and your candidacy. We wish you the best. And we do have a network of comadres in the Inland Empire that when you're doing some phone banking, send us the information and we'll send it to our comadre so that we can try to get you some folks to help you. That's what we can do to help in this election. I appreciate it. I want to say, just on that note. Let me just translate, sorry. So estábamos diciendo, Tocaya, de que la comadre este es el primer año que la comadre va a estar apoyando a candidatos públicamente, vocalmente, y hay 6 candidatos que estamos apoyando como la comadre organización, y estamos agradecidos y estamos emocionadas de apoyar a Danielle con su campaña, y le deseamos lo mejor para que pueda ella postularse en la mesa directiva de Redlands Unified. So pasen la voz, si tienen familias en Inland Empire, para que pueda votar, que voten por Danielle. Tenemos comadres no solamente en toda California, sino también en todo el país, pero sí hay personas en Inland Empire que puedan apoyar en la campaña, ser voluntarias, o si nos avisas cuando van a tener oportunidades de hacer llamadas, y podemos comunicarnos con las comadres de Inland Empire para que puedan apoyar su campaña. De esa forma podemos apoyar a que puedas tú postularte en la mesa directiva. Te deseamos mucho éxito y sabemos que es algo, va a ser algo excelente para todos en Redlands Unified. Thank you. Yeah, so I want to just say this election is important because I'm running against someone who was already on the board, right? So he's running for re-election. What the research out of the University of California, Riverside says is that people that are like me, who are women or Latina, don't win against incumbents. But I know that that is not true, because I know that with a powerful base of volunteers, anything is possible. Candidate all cares, and I think Redlands Unified is really hungry for a candidate that just truly cares about their voice and their people and the things that they're wanting, and creating a school system with people, not for people. Yes, thank you for that. And we don't need more of
Let, same. let me just translate real quick. So dice ella que esta campaña es muy importante porque la persona que está ahorita en ese asiento donde ella está haciendo para o postularse, está corriendo también para reelegir su posición. Entonces, hay estudios donde dicen que personas que son mujeres, que son latinas, que no ganan contra personas cuando corren contra alguien que ya está postulado en esa posición, cualquier posición que es. Pero dice ella que eso no es necesario, no tiene que ser cierto, sino si tenemos muchos voluntarios y personas que apoyen y ayuden a la campaña para lograr que ella se postule, pues eso no tiene que no tiene que ser cierto, sino puede ella ganar con el apoyo de toda la comunidad, de todas las personas que quieran que ella se postule en esa mesa directiva de Redlands Unified, porque Redlands Unified sí está como que hay una necesidad de cambio, hay como que hay necesidad de que algo cambie. Entonces, con la ayuda de los voluntarios, de personas en la comunidad, puede lograr que ella pueda postularse en la mesa directiva de Redlands Unified. I think Sarah was going to say something. Oh, I was just saying that we don't need more of the same. Oh. And so everything she represents is what we need. We need that fresh layer. So especially at a time like this. Yeah. So dice que no necesitamos lo mismo. Lo que necesitamos es cambio, algo fresco, algo nuevo, y es lo que ella representa a Danielle, y es lo que ella va a traer a la mesa directiva de Redlands Unified. Absolutely. I want to thank you guys all for being here and for sharing, Sarah, for sharing your story about Danielle, and Danielle, for you coming on and sharing what your vision is for the district. I do want to sign off today with a quick moment of silence for a woman who we all loved, admired, respected. Bow down to the queen, the notorious RBG, who passed yesterday. But I'm going to get sad, but I mean, who just did so much for women, for equality, for our nation. And I just, it's going to be, this is a hard one. This is a really hard one. I know, Letty, if you can just translate that, and then a moment of silence before we log off. So vamos a tener un momento de silencio antes de desconectarnos. Ayer perdimos una mujer fuerte, una mujer que estaba luchando para los derechos de todas las mujeres, de todos los de igualdad. Entonces, es una pérdida para muchos en todo el país. So, vamos a tomar un momento de silencio para darle el respeto por su fallecimiento. Antes de esto, nomás quiero decir, Danielle, es un placer de conocerte, de que tú estuvieras aquí con nosotros. Creo que realmente tu pasión y tu experiencia se nota que tú quieres ser un cambio bueno y positivo para tu comunidad, y te deseamos todo lo mejor para que puedas tú lograr eso. Gracias, mujeres. Comadres, we'll see you next week with another candidate in the Inland Empire. Gracias a todos. Hasta luego. Have a good Bye, Saturday. everyone. Bye.